Hello all. Today we introduce a new tool which is used in number theory frequently in number theory, mostly in programming languages. That is recursion. Section 1.4 recursion. Actually, recursion is a tool in which two steps are involved. First, that we will discuss with an initial condition or initial data. Then an inductive step is there or recursive step will be there. Okay, so let's continue the discussion. Recursive definition of a function. Let A belongs to W be a whole number and X is the set A plus 1, A plus 2, etc. An inductive definition of a function f with domain x actually consists of three parts. One basic step, that is a few initial values f of a plus 1, etc. up to k minus 1 values f of a plus k minus 1 are specified. Each equations that specify such initial values are called initial conditions. അതായത് ഈ ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫോമുല നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ടും നമ്പർ തിയറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിക്കേഴ്സീവ് ഡെഫിനേഷൻസ്. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ റിക്കേഴ്സീവ് ഡെഫിനേഷനിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതായത് ചില വാല്യൂസിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ. ദെൻ ദ റിക്കേഴ്സീവ് സ്റ്റെപ്പ്, എ ഫോർമുല ടു കമ്പ്യൂട്ട് എഫ് ഓഫ് എൻ. എഫ് ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാവും. ഫ്രം ദി കെ പ്രിസീഡിങ് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ് എഫ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1, എഫ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2, എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ ഈസ് മെയ്ഡ്. അതായത് എഫ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തരുന്നതിന് പകരം എഫ് ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ വാല്യൂസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതായത് എഫ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1, എഫ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2, അങ്ങനെ അതും എഫ് ഓഫ് എന്നും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷനായിട്ടായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ സച്ച് definition is called the inductive definition or recursive formula, and this step is known as recursive step. Now terminal step, only values thus obtained are valid functional values. അപ്പോൾ ഇത്തരം വാല്യൂസാണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് റിക്കേഴ്സീവ് ഡെഫിനീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So there should be an initial condition and also a recursive formula, and both of them constitute a recursive definition of f. So f of n, then f of n may be defined in terms of some functional values f of k which are less than n. So where k not equal to n, and so not all recursively defined functions can be defined inductively. So a recursive definition means it consists of a finite number of initial conditions. കുറച്ച് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിക്കറൻസ് റിലേഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ to find the minimum and maximum of 3 or more real numbers. സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിൽ മിനിമം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ മിനിമം ഓഫ് ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? മിനിമം ഓഫ് ഡബ്ല്യു പിന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റിലുള്ള മിനിമവും. സോ മിനിമം ഓഫ് ഡബ്ല്യു കോമ മിനിമം ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ്. ഇനി എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? മിനിമം ഓഫ് എക്സ് കോമ മിനിമം ഓഫ് വൈ സെഡ്. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഇനി മിനിമം ഓഫ് വൈ കോമ സെഡ് ഏതാണോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ അതും എക്സും ആയിട്ടുള്ള മിനിമം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അഗെയിൻ അത് ഡബ്ല്യു ആയിട്ടുള്ള മിനിമം എടുക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. സോ അത് വീണ്ടും ബാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിനിമം ഓഫ് 23, 5 മൈനസ് 6, 47, 31. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നു. മിനിമം ഓഫ് 23, മിനിമം ഓഫ് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് 5 മൈനസ് 6, 47, 31. ഇനി ഈ ഒരു ഇതെടുക്കുന്നു. മിനിമം ഓഫ് ദിസ് വൺ വിൽ ബി, ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? മിനിമം ഓഫ് 5, മിനിമം ഓഫ് മൈനസ് 6, 47, 3.
31. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റാം? മിനിമം ഓഫ് -6, മിനിമം ഓഫ് 47, 31. ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു, അഗെയിൻ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ മാറ്റി. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ഓഫ് 47, 31. ദാറ്റ് വിൽ ബി 31. ദെൻ -6, 31. ഇറ്റ് വിൽ ബി -6. 5, -6. It will be -6. Now consider the problem. Example 1.7. Define recursively the factorial function f. For factorial function, we know factorial function is defined as f of n is equal to n factorial. Now here f of 0 is equal to 1. So the initial step means we have to take values for some functions, and for n factorial we know it is f of 0, means it is 0 factorial, which is defined as equal to 1. Now we know by definition n factorial means n into n minus 1 into n minus 2 into etc. into 3 into 2 into 1, or we can write it as n into n minus 1 factorial. This one up to this, this can be written as n minus 1 factorial. But n minus 1 factorial by definition it is, we have defined the function as f of n equal to n factorial. Okay, so this will be n into f of n minus 1. So this is the inductive step, or f of n factorial means f of n. So we can write the inductive step as f of n equal to n into f of n minus 1. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ n വാല്യൂ എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ തന്നെ n-1 അല്ലെങ്കിൽ n-2, n-3 ആ വാല്യൂസിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതിനെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ. ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും കൂടിയാണ് ഒരു റിക്കേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ, റിക്കേർസീവ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ n ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള ഫാക്ടോറിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ റിക്കേർസീവ് function, and we can define it as f of n equal to n into f of n minus 1, where f of 0 equal to 1 and n greater than or equal to 1. ഇനി സപ്പോസ് നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഫോർ n equal to 3, if we want to find this factorial for n equal to 3, or f of 3 we need to calculate. F of 3 means by this recursive formula f of 3 is 3 into f of 2, and f of 2 is again apply this one. F of 2 will be 2 into f of 1. Now for n greater than or equal to, again apply the formula. So 3 into 2 into f of 1 means 1 into f of 1 minus 1, f of 0. Now apply the induction. So by back substitution we have 3 into 2 into 1 into 1, that is 3 factorial equal to 6. So f of 3 equal to 6. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു റിക്കേർസീവ് റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദി എക്സസൈസ് പാർട്ട്.